For me, some of the things I've described already, I think, are very important. I think really an obsessive nature with respect to the quality of the product is very important. So being obsessive compulsive is a good thing in this context. Really liking what you do, whatever area that you get into. Given that even if you're the best, there's always a chance of failure. So I think it's important that you really like whatever you're doing. If you don't like it, life is too short. I'd say and also if you like what you're doing, you think about it even when you're not working. I mean, it's something that your mind is drawn to, and if you don't like it, you just really can't make it work, I think. I was wondering, I'd like to get involved in space, but I just didn't think there's anything I could do as an individual. But I was curious as to when NASA would be sending a team to Mars, because that was always going to be the thing to do after the moon. I figured that there'd be some plan, and I'd just go to the website and I could read the schedule. Then Mars occurs. Oh yeah, it's like, okay, 2017, good, okay. But actually there wasn't anything on the website, and or at least I thought, can I not find it? What's going on here? And is it secret? I don't know. But it turned out that NASA had done a study on what it would cost to do a manned Mars mission, and this was under Bush the First, and in his post, he asked for a 90-day study shortly after taking office, and NASA came back with a $500 billion price tag. And he said, okay, maybe not. Billions to be. That's when $500 billion was serious money for the government. So then that got totally shelved, and it was like you were not allowed to talk about any kind of crewed mission to Mars at NASA. Anyway, but I thought, well, if I can do something that would galvanize public interest, and then that public interest would translate to additional appropriations for NASA and increase their budget, then maybe they could do it. So actually, what I sort of thinking I would do is send a small greenhouse to the surface of Mars with seeds in dehydrated gel, and then upon landing, hydrate the gel and grow the plants. And the public tends to respond to precedents and superlatives. So this would be the furthest that life's ever traveled, the first life on Mars. I tried to figure out how to do this with the proceeds that I had from PayPal. And I was able to figure out how to get the cost of the spacecraft down, and the communications, and the little greenhouse and everything. But the one thing I couldn't compress was the cost to launch, because there are only a few options. And the US options were way too expensive. And so I ended up going to Russia 3 times to try to buy the biggest ICBM in the Russian nuclear fleet. That's where I'd start. Yeah. Yeah. Go big, go home. Right? Yeah. I mean, okay. There was some strange trips, that's for sure. But there's virtually, you can buy any. It's a very capitalist society in some ways. So I actually did negotiate a deal to buy 2 of the ICBMs minus the nukes. But I came to the conclusion after that 3rd trip that it wouldn't really matter. I actually came to the conclusion that my initial premise was wrong, because I actually think there's a tremendous amount of will in the American population, particularly to explore. The United States, maybe more than any other country, is a distillation of the human spirit of exploration. And it's really fundamental to psyche. So if people think there's a way, I think it would actually get a lot of support. But then it can't be just banging your head against the wall. I've got to believe that this can be done without breaking the federal budget. So that's when I said, okay, well, is there some way to affect the cost of space transport? And so I got together with a group of people over a series of Saturdays just to try to understand, is there something fundamentally super expensive about rockets, or can the cost be substantially improved? We had a bunch of those
kind of brainstorming sessions, and I couldn't see any fundamental obstacle to improving the cost of rockets. So that's when I started SpaceX. It's like, I'll just build them myself. Yeah. And then, but like I said, at that point, I would say the probability of success was definitely less than 50%. I thought I would most likely not succeed, but it was worth a try. These guys need to hear it. Why is Mars important? Why does Mars matter? Sure. Well, I think it's really a fundamental decision we need to make as a civilization. What kind of future do we want? Do we want a future where we are forever confined to one planet until some eventual extinction event, however far in the future that might occur? Or do we want to become a multi-planet species and then ultimately be out there among the stars and be among many planets, many star systems? And I think the latter is a far more exciting and inspiring future than the former. And Mars is the next natural step. In fact, it's the only planet we really have a shot at establishing a self-sustaining city on. And I think once we do establish such a city, there will be a strong forcing function for the improvement of spaceflight technology that will then enable us to establish colonies elsewhere in the solar system and ultimately extend beyond our solar system. And so there's the defensive reason of protecting the future of humanity, ensuring that the light of consciousness is not extinguished should some calamity befall Earth. But also, and that's the defensive reason. But personally, I find what gets me more excited is the fact that this would be an incredible adventure. I mean, it'd be like the greatest adventure ever. And it would be exciting and inspiring. And there need to be things that excite and inspire people. Yeah. You have to be, reasons why you get up in the morning. It can't just be solving problems. It's got to be, something great's going to happen in the future. Yeah, we talked about this at length yesterday. It's not an exit strategy or a backup plan for humankind when Earth fails. Right. It's also to inspire people on Earth, right, and to transcend and to go beyond our mental limits of what we think we can achieve. Right. I mean, think of sort of how incredible the Apollo program was. And just, I mean, if you ask anyone and say, name some of humanity's greatest achievements of the 20th century, the Apollo program, landing on the moon, would in many, if not most places, be number one. Do we be considering one-way only trips to Mars? What's the best approach to colonize the planet? Is it, well, what's your view? Is that socially acceptable? Do you think people will sign up to do it? I think there's plenty of people who sign up for a one-way trip to Mars. But maybe if we could have a show of hands, who would consider such an option? I see some, not many, but perhaps enough for a couple of missions. So certainly be enough. I mean, I think it's sort of like, is it a one-way mission and then you die? Or is it one-way mission and you get resupplied? That's a big difference. We're for the second option. Yeah, exactly. But I mean, I think it ends up being a moot point because you want to bring the spaceship back. Like, these spaceships are expensive, okay? They're hard to build. You can't just leave them there. So whether or not people want to come back or not is kind of, like, they can jump on if they want, but they need the spaceship back. ¿Cómo fue el nacimiento de SpaceX? Al principio de comenzar SpaceX pensé que el resultado más probable era el fracaso. Así es Elon Musk, un hombre con una ambición ilimitada, cuya mente necesita nuevos retos constantemente. Los problemas que asume deben ser cada vez más complejos para mantener su interés, definió Elon Musk a su hermano. La idea de Mars Oasis fue concebida por Elon Musk a principios de la década de 2000. El objetivo principal era sencillo: aterrizar un pequeño invernadero en Marte y luego usar procesos automatizados para cultivar algunos cultivos. Las imágenes del crecimiento de las plantas se transmitirían a la Tierra junto con una gran cantidad de datos científicos valiosos, y esos aprendizajes podrían usarse para tomar decisiones de misiones futuras. El objetivo secundario era aún mayor. Personas de todo el mundo verían crecer la vida en un mundo hostil y se inspirarían en la ciencia, el espacio y el futuro. Los niños querrían volver a ser astronautas. La NASA finalmente obtendría la financiación que merece, lo que impulsaría la innovación no solo en el espacio,
sino también en muchas otras áreas. En 2001, Elon Musk conceptualizó Mars Oasis, un proyecto para enviar un invernadero experimental en miniatura a Marte y cultivar plantas en un intento para recuperar el interés público en la exploración espacial y lograr un aumento de presupuesto para la NASA. Musk intentó comprar cohetes baratos de Rusia pero volvió con las manos vacías al ser incapaz de encontrarlos a un precio asequible. Entonces Musk pensó que podía reducir los costos de estos considerablemente si las piezas las producía por sí mismo. En 2001, Musk acababa de vender PayPal a eBay, lo que le dejó un par de cientos de millones de dólares y mucho tiempo libre. En lugar de retirarse a una isla tropical, decidió continuar presionando en las tres áreas que a menudo cita como las más críticas para el futuro de la humanidad: Internet, el transporte sostenible y el establecimiento de una colonia humana en otros mundos. Decepcionado porque la NASA no tenía planes para una misión tripulada a Marte, Musk lo tomó como una señal de que Estados Unidos había perdido su voluntad de explorar el espacio. Así que ideó un plan filantrópico para despertar el entusiasmo del público, generar innovación y, con suerte, asegurar fondos adicionales de la NASA como lo hicieron los alunizajes en los años 60. En 2002 fue fundada por Elon Musk, también cofundador de Tesla Motors, la empresa de transporte espacial SpaceX. Este ambicioso proyecto tiene varios objetivos, entre ellos destacan el reducir los costos de la exploración espacial diseñando cohetes reutilizables, y su principal objetivo o meta es enviar humanos a Marte. Elon Musk también busca rescatar el interés público en la exploración espacial. Así nace SpaceX. En los últimos años se ha notado y se ha reconocido la gran revolución tecnológica para la industria aeroespacial que esta empresa ha logrado. Ha desarrollado los cohetes Falcon 1 y Falcon 9 con la idea de ser vehículos de lanzamiento espacial reutilizables. En el vuelo de vuelta se dio cuenta de que podía crear una empresa que construyese los cohetes que necesitaba. Según el inversor temprano de Tesla y SpaceX Steve Hurvetson, Musk calculó que el coste de los materiales necesarios para fabricar un cohete por aquel entonces solo significaba el 3% del precio de un lanzamiento. Produciendo alrededor del 85% de las partes necesarias ellos mismos gracias a la aplicación de la integración vertical, SpaceX podría producir hasta el 85% del vehículo y reducir el coste hasta 10 veces manteniendo un 70% de beneficios. Empezaron con el cohete útil más pequeño que podían hacer en lugar de construir uno mayor y más complejo que podría haberles llevado a la bancarrota. A principios de 2002 Musk comenzó a buscar empleados para su nueva compañía que pronto se llamaría SpaceX. Musk contactó con el ingeniero aeroespacial Tom Weller, que después sería director ejecutivo propulsión en SpaceX, y este acordó trabajar con Musk. SpaceX fue fundado en junio de 2002 por Elon Musk en el segundo de un almacén en el de California. La compañía ha crecido rápidamente. En noviembre de 2012, Elon Musk anunció en una conferencia de la Real Sociedad Aeronáutica, en Londres, su intención de establecer la primera ciudad humana en Marte. Este proyecto se iniciaría en 2018 construyendo la nave en la que enviara los grupos pioneros de no más de 10 personas, que serían las encargadas de construir la infraestructura en la que desarrollar la futura ciudad, entre otras labores como fertilización y conversión de elementos. El objetivo sería crear colonias en Marte de hasta 80.000 personas e introducir vuelos regulares que costarían alrededor de $500.000 y se calcula que un presupuesto aproximado para este proyecto sería de $36.000 millones en capital, tanto públicos como privados. A fecha de diciembre de 2013 SpaceX tenía 50 lanzamientos programados, de los cuales 2/3 eran para clientes comerciales. Fue por estas fechas cuando los medios relacionados con la industria aeroespacial comenzaron a hablar de cómo SpaceX estaba rebajando los precios de los principales competidores en el sector de los satélites de telecomunicaciones, el Ariane 5 y el Proton M. A fecha de marzo de 2018, SpaceX había sido contratada por más de 100 lanzamientos representando sobre $12.000 millones en ingresos en clientes comerciales y gubernamentales, NASA y Departamento de Defensa. A finales de 2013 se le atribuyó a Musk un comentario diciendo que SpaceX forzaba un aumento de la competitividad en la industria, siendo sus principales competidores Arianespace, United Launch Alliance de International Launch Services. Al mismo tiempo,
Musk dijo que el aumento de la competitividad sería algo bueno para el futuro del espacio. En la actualidad, SpaceX lidera el mercado global en cuanto a lanzamientos encargados. El 30 de mayo de 2020, SpaceX lanzó con éxito 2 astronautas de la NASA, Douglas G. Hurley y Robert L. Behnken, en la misión de prueba Crew Dragon Demo 2, a bordo de la Dragon 2. Esto convirtió a SpaceX en la primera empresa privada en alcanzar el hito y fue el primer vuelo tripulado desde suelo estadounidense en 9 años desde la retirada del transbordador espacial en 2011. La misión despegó del complejo de lanzamiento 39A en el Centro Espacial John F. Kennedy, Florida. El 31 de mayo de 2020 la cápsula se acopló correctamente con la estación y el 2 de agosto de 2020 amerizó en el Océano Atlántico, operación que no se realizaba desde 1975, marcando el fin y el éxito de una misión clave para el programa de tripulación. Muchas gracias por ver mis videos. Se los agradezco mucho. Por tomarse su tiempo. Les estoy muy agradecidos.